Hi people, welcome back to my YouTube channel Moyo Cortez. In case you're new here, kindly subscribe, like, comment and share. Nitafanya a very quick intro guys because kuna upepo. So guys, leo nataka kupeleka my mom. You all know that akona a new office that we are launching. So nataka kwenda kuiona, tuione, tujue kwenye tuta renovate and everything. So come with me guys. This is my outfit for the day. Nimevaa hivi because maybe I'm going to be my mother's PA wa physical. Nisikae kama nanyang'anya Jojo kazi ule physical mwenye sasa Jojo ananiambia fanya hivi. Nala. So guys, I want to go see it. Iko bypass. It's located at bypass, not on that place, so that I'll be able to be telling you place iko. So guys, this office my mom doesn't have to explain here. Me, I don't want to do a lot of explaining because see office yangu. Mom tukifika huko atatuelezea what the office will be. Ya nini itakuwa inafanyika kwa hiyo office, okay? But it's a good place that badala ya watu wenye wanasema nataka kuongea na Mama Virginia nini kabla kuelezea huku kwetu kwenye tuko tutakwanga ndani, at least hapo ni mali karibu utakuja and then you talk. So see you through the video. I love you. Subscribe. But then guys, thank you so much for the love you've been showing my videos. Asante. Nawapenda. Guys, here's my mom. Mom, say hi. Hi everyone. Uko aje? Sisi tuko hapo na Goti. Office is just next to us. Yes. Got to have our office. And right now, hapo ndio tunaenda. With Moyo. Yeah. Na Davis. Yes. So that we show you where it is. And we tell you about it. And then from there, things continue. And thank you Moyo for the support. You're welcome my mom. Na mama pia mimi unibrandi. Unaona amejibrand Virginia Wangari. Ako na shati round 4 matano. Niko na red, niko na black, niko na grey, na niko na green. Wow. Luminous green. Na hiyo luminous we are thinking of doing a fire sababu ile appeal umebeba. Nimeona watu wengine wanasema not green. They want luminous. Okay. So I will make one of it so that I show them ni gani. Sawa. So guys, we are going saizi. Tukifika huko tutawaonyesha ndio tujue what to renovate, what to do, what wallpaper to put, ndio at least office ya mami kae professional. So see you guys through the video. Tuna love. Tumefika kwa barabara. Si mnaona ni wapi? Si wenye wanajua bypass wanajua this place, okay? Ni kwa highway ya bypass. Si ni highway ama ndo? Si ni highway ma'am? Yeah, Eastern bypass. So guys, unaona si pana kwetu. Actually ni place kama una haraka unaweza tembea. Ukuja mchukue bike. Kuja side ma'am kuna gari. Yes, it's a very busy place. Na place ya kuexplainia mtu haraka elewe, utamwambia Pemwa Security. Akishuka akienda na gari zinaenda Ruai, ashukie Pemwa Security. Kama sisa tumeshukishwa pale. So ata walk their way, atakuja tu hapa Pemwa Security, and that is where my mom will be located. Oh my god, mom, kwani kuna accident pale? Accident ya nduthi shindwe pepo. Kuna accident. So wacheni guys tuende, and then tukiwa hapo ndani tutawaonyesha.
Na bado utakunoshewa gari hapa guys. Unaona gari zenye ziko huku, ha? Na kaagzio ketu. So ni huku guys. Pemo ni huku mama, pemo security. So let's go guys. So guys, my mom is going up. Hapa ndo itakuwa her office. Iko pale juu. Tutajiekea pale kanini. Kanaitwa aje? Kaboard kenye kameandikwa. Ndio mtu akikuja anajua ni wapi. But otherwise guys, hapa ni place panajulikana. It's a very nice space. Yeah. The view here is everything. Sasa ukiniambia, mtu akikwambia mam nimeshukishwa ni wapi, unatoka tu hapo unamwevia. Unamwambia juni pale kwa ile entrance iko pale, hapo ndo atashukishwa. Unamwambia kuja. And then you let's go now. We see our office. Yeah. God is good. Yeah. So tumechukua tu viti because bado tujaingia. Bado tuko kwa jaribu kujifixia. Close your eyes. Close your eyes guys. Hata mimi sijaiona. This is the first time I'll be seeing it. Let's see. Wacha tuone ofisi ya Mokoro. Mami, hizi zingine ziko vacant. Hizi zingine. Yeah, hapa kuna ofisi 3 ziko on. Aha. Kuna ofisi ya security. Okay. So I don't know more about this one. Yeah. But ndio nilicheka. Oh. Ndio nilionyesha. So wacha tuone Nyamukuru alichagua. Wow, 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 wow. Yeah. Very. It's big guys. Sijui kama mnaiona. From here, this is the entrance. So, ndo hiyo. Wow, it's very big, mami. Aha. Yeah. Hapo nje kuna maji. Aha. Toilet iko. Aha. Kwa hivyo it's a good place. Okay. Yes. It's very nice. I love it. Yeah. I love it. Alafu location ndio the best. Location is the best. Kwa sababu ni place unaweza ambililia mtu. Yeah. Eh. This is where they will be bringing their donations. Yeah. Anybody wants to see Virginia, this is the office now. Yes. And life continue. Yeah. Yeah, tutawaambia what to do next. Yeah. So yes. So guys, this is the car office. Oh my god, I really love it. Iko kubwa vizuri, inanibamba because iko na space. Mama amesema hapa ndo donations zitakuwa zinafanyika. You all know mom ako na CBO ya single mothers and the needy in the community. So maybe wewe uko na nguo zako unataka kupeana kwa children's home, kwa sini vitu kaiza mom. Zinadonetiwa huku, zinaletwa huku, food, chakula, hizo vitu zote. So itakuwa easier kuzidrop hapa and then unasema mom sasa wanazi distribute. So aha. Yeah, aha. Sababu ya live. Yeah, live. Live. Okay. We'll be also doing
stories. Okay. Hapa tu. Interviews. Interviews, watu watakuwa hapa tu. Kwa hivyo we are going to add even lights. Yeah. Yes. Okay. Na mama pia mimi niko na suggestion tuweke nini? Wallpaper. 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 Ndio utafute ka wallpaper unakapenda itengenezwe vizuri. Yeah. Tutaangalia, tutaona. But they can suggest kwa comment section. Yeah, but I'm happy for you, Mom. You're winning and that's the best. I'm happy. I learned some enough words. So after washing everything, it will be dedicated first. Yeah, itadekoretiwa vizuri sana. Yeah. And then we start the mission. The mission by tomorrow. And tomorrow it's also. Educated. Then we start the decorating and everything. Sasa kuleta vitu sasa. Okay, thank you so much our mom for even thinking about this, because hata mimi nitaambia marafiki zangu mko na nguo mnataka kupeleka children's home, we got you. Bring them hapa bypass kwa barabara highway ya Eastern bypass. Hapa tu from Kamakis. Pale bypass from Kamakis up to here is about 1 kilometer. Yeah, so utalipishwa hata 30 bob ukitoka hapo mpaka hapa. It's only 30 shillings. And then unamwambia kushukishe Pemwa security. So tutakuwa Mungu atatusaidia mom, tutaweka kibao watu watakuwa wanajua. Yes. Okay guys, thank you mama and congratulations to you. A win is a win and you're a woman of God-given many chances, and always winning. You're always winning Mukulus. So thank you so much, and we thank God for that. So guys, that has been it. Mumeiona. So see you in the next video. Drop your comments, drop your support. Hata nitawekea hadi namba ya mama hapo. Umesikia tunahitaji kubuy mpaka wallpapers, okay? Sisi hatujalimit mtu na carpet. Hatujalimit mtu tunataka kiti na meza na bench. Na bench ya client. Yes. So hatujalimit mtu yote, unaweza kuwa na any of those and you want to give them out, feel free, okay? So thank you so much guys. See you in the next video. Nawapenda. Bye.